and a maximum of 1 minute for that. Family, if you are new here, we welcome you on board. Let's monetize our online presence together. We are journeying for 56 years and beyond. We are equally streaming live on our YouTube, Facebook, and Telegram handles. Let us do well to like, subscribe, and share. Family, please, let's do well to always visit the platforms, the handles, like, subscribe, and share. My name is Lillian Hefron Benjamin, your moderator for today, and with me here is Queen Hamdia to do the French interpretation for our Francophone community. Yes, this is a global project, and so this is how we do it on Wednesdays and Saturdays. And so before we invite our president, Madame Hamdia, quickly, can you please interpret this one for us? Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Madame Lily. Good evening all members. Bonsoir, bonjour à tous, selon votre position géographique. Merci d'être là à notre session d'information et de formation du cours de Web3. Nous sommes réunis ici parce que nous sommes dans un écosystème où nous pouvons convertir notre temps en argent. Et aujourd'hui également, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir nos cofondateurs qui seront là avec nous pour quelques partages. Et ici, nous sommes sur un écosystème où nous apprenons toujours de l'évolution de notre écosystème. Et si vous êtes là pour la toute première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous demandons de prêter attention parce que ici, vous ne payez rien pour faire notre activité, mais l'attention est tellement de mise. Et nous aurons, après la session ou la séance de formation, nous aurons une série de questions-réponses où vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Merci de noter que chaque participant a droit à une seule question pour permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir poser des questions auxquelles vous aurez des réponses satisfaisantes. Merci beaucoup à tous. Sur ce, nous allons inviter notre président, le monsieur Kingsley Eze, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup à tous. Over back to you, Madame Lily. Thank you. Thank you so much, Madame Hamdia. And so we now invite our president, Mr. Kingsley Eze, to bring us the opening speech. President, please, if you are on the call, the stage is yours. All right, that's fine. We'll move on. Our co-founders will join us. They were actually here. I'm sure the network kicked them out, but they will rejoin. And so we invite our leader, Victor Apia-Sapon, to bring us today's Web3 education. We start with him. Leader Victor, please, you can have it. Thank you. All right, thank Donc, you, nous allons inviter le leader Victor pour sa session. Merci. Thank you, Madam Hamdia. Thank you, Madam Lily. Good evening, good afternoon, good morning, everyone. Ma'am, before I continue, I intentionally joined with my two gadgets. So if it is because the room is full, I don't know how Kujman will do it so that either I exit one so that they come in, or I don't know how they will take over from my laptop. I intentionally did that so that when the room is full and they cannot come in, they can jump in whilst I exit one. Please, are you getting me? Yes, please. Okay, David, please start. We'll communicate. Please All start. right, We'll communicate. Thank you. Okay, thank you, ma'am. So, good evening, all members on the call. It's a great privilege to have you once again. And as I say, we are a digital country, we have our own currency. And tonight we are going to study about the Web3, that is wallets, okay? Because of the current development in which we are going to move to a very big server,
and then everything of our community will be automated. That is, will be fully decentralized, and in this decentralized world, you take responsibility for your actions and inactions. Management deem it high that we run you through the various or some of the wallets that are being used in the Web3 digital space. And so without much ado, I'll share my screen and then we roll it over. And so we are going to see the difference between. Okay, Madam Bia. Yeah, while you are sharing the screen, I will just interpret it. Okay, Bonjour, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, notre cours de Web3 va porter sur le portefeuille. Donc, nous allons voir ce qui concerne ou ce qu'est le portefeuille et comment pouvoir utiliser votre portefeuille. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Yes, Leader Victor, please go ahead. Thank you. All right, thank you, Madam Bia, for the good work you are doing for our great community. And as I said, you're a country. So, yes, tonight our topic is the difference between centralized wallets and decentralized wallets. And because we are going to hold full responsibility for our actions and inactions during this course, management deem it high that we have to let you know what is in the airspace, the kind of wallets that, and for this matter, they have introduced to us that we deal more with the centralized. Just having a bit feedback. Hello? Okay. Centralized wallet, so that the risk involved will be that minimal. All right. So without much ado, my name is Victor Apia Sapon, a Diamond 4 rank member of this Astute community and a proud awardee of a laptop. All right, so tonight, let's see the difference between centralized wallets and decentralized wallets. Both are also known as custodial and non-custodial. Here we have the centralized wallet to be the custodial wallet, and then the decentralized wallet to be the non-custodial wallet. Okay, so let's deal with the centralized wallet first, that is the custodial. So these are wallets controlled by a company or exchange, and they hold your private keys. For use, okay, they hold your private wallet, which is exchange, and then we have Binance wallet inside Binance Exchange. We have Coinbase wallet with exchange account not on the app, and then we have KuCoin wallet, Crypto.com wallet, OKX wallet, Bitfinex wallet, and then Kraken wallet. And here, you don't directly control your keys. The company does. And so I say, not your keys, not your crypto. And I'll explain further. Madam Amdia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, merci beaucoup à tous. Mon nom est Victor Apia Sapon. Je suis un membre fier de CTC Bitoken au rang de Diamant 4. J'ai gagné un ordinateur lors des récentes promotions. Et je suis chargé de vous conduire dans cette formation concernant le portefeuille. Donc, généralement, nous avons dans ce monde du Web3 ce que nous appelons le portefeuille externe
et le portefeuille interne, c'est-à-dire les portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés. Donc, concernant les portefeuilles centralisés, ce sont des portefeuilles qui sont généralement contrôlés par une institution ou un échangeur qui est centralisé et où vos données et votre clé privée est contrôlée ou gérée par cet échangeur. Par exemple, nous avons des portefeuilles qui sont hébergés au niveau de Binance, des portefeuilles centralisés au niveau de Binance, au niveau de KuCoin, au niveau d'autres échangeurs également. Et nous avons d'autres portefeuilles décentralisés. Yes, go ahead, please. Okay, so I said something like, not your keys, not your crypto. It means that these keys should have been your bona fide property, but because you are in the centralized world, they now, if you lost your way out, they can help you with the keys, and so you can chat support, and then they can now reinstate your wallet for you. But the disadvantage is, if they are no more, it means whatever assets that is crypto that you hold with them is gone. And with some, if you're in the space, we have had such an experience, though they were not exchanges anyway, but other portfolios or companies that we help on that hold our money in the digital space. When they were no more, we didn't have access to those funds again, and they are gone and gone forever. So a typical example is this. So if you are in a centralized space being controlled by your exchanger, whenever they are no more, they go off the scene. Whatever money, if it is even billions of crypto assets that you hold there in different forms, they are gone and gone with them. You cannot have access to them. So now I'll quickly also run through. I'll translate it step by step, right. please. Okay. Okay, thank you. Donc, comme je disais, les portefeuilles centralisés, quand nous prenons la clé privée, elle est contrôlée, gérée par cette plateforme, cet échangeur. Donc, étant donné que la clé et tous vos données sont gérées, l'avantage est que lorsque, par exemple, vous perdez vos mots ou bien c'est cette clé privée aussi que vous avez l'autorisation d'avoir, si jamais vous la perdez, vous pouvez faire une requête au niveau de l'équipe du soutien de cette plateforme ou de cet échangeur qui peut vous aider à pouvoir récupérer votre compte et vos actifs. Ça, c'est l'avantage. Mais le désavantage ou l'inconvénient est que ce sont des plateformes créées par des personnes qui roulent sur certains actifs et autres. Ça peut arriver hein, que cette plateforme disparaisse. On ne sait jamais. Si cette plateforme n'existe plus, je vais le dire ainsi, au cas où cette plateforme n'existe plus, c'est que tous vos actifs aussi, c'est parti comme ça. Vous n'avez plus accès à quelque chose et vous ne pouvez pas aussi porter plainte contre qui que ce soit. C'est comme ça que cela fonctionne. Du moment où la plateforme existe, l'échangeur existe, c'est très bien. Vous pouvez tout faire, tout avoir, même quand vous perdez vos comptes ou vos clés ou vos mots. C'est possible de retirer, récupérer. Mais une fois que la plateforme n'existe plus, pour une raison ou une autre, c'est fini. Même si vous avez des millions ou quelques actifs cryptographiques que vous ayez sur la plateforme, vous ne pouvez plus récupérer. C'est arrivé comme ça beaucoup parmi nous, on était sur certains échangeurs qui n'existent plus. Donc, ça peut arriver. Ça, c'est l'inconvénient jusqu'il y a à ce niveau. Yes, sir, please go ahead. All right. So let us deal with the decentralized wallet and then come back to the centralized where I'll move tonight. Okay, so the centralized, so these are wallets
This wallet lets you control your private keys, seed phrase, okay? So this is where you are on your own. The key phrase or the seed phrase or the private keys, they are yours. I mean, installing about these private keys or seed phrase, okay? You have to write them down. You write them down. You don't copy and paste, and you don't copy to your clipboard. You don't save them online, not to Google or to any form of saving on the digital space. Write them physically down. If you have problem with your eyes or you have a challenge, let your child or your any of your children who is knowledgeable write it down for you. And when you are writing, they come in numbers, they are being numbered, or sometimes they are being put with alphabets. Normally or typically, the numbers that do come. And as they have numbered it or structured it, so also you have to put them the same thing. Don't change it, because any slightest mistake and you move from that page, know that the seed phrase or the keys have changed. And when you log out and you are coming in, or you lost your phone, okay, or your gadget, and you reinstall that application, and now you are going to import the keys, know that you are going to get it wrong. Madam Amdia. Ok, thank you so much, Leader Victor. Avant que je ne continue, à l'attention de toute la communauté francophone, vous pouvez juste copier ce qui est écrit sur l'écran et aller sur Google, vous avez la traduction, comme ça vous pouvez garder ces notes-là avec vous, s'il vous plaît. Donc, les portefeuilles décentralisés, la deuxième catégorie, ce sont des portefeuilles qui vous donnent le contrôle. Vous avez le contrôle sur votre clé privée, vos phrases de sécurité. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de copier à la main. Vous ne devez pas copier, aller coller quelque part ou bien faire le geste de faire des captures d'écran. Ce n'est pas bien. Surtout que nous sommes en ligne. Vous devez copier. Si vous avez par exemple des mots Dieu, vous pouvez appeler un de vos enfants qui a de la connaissance, qui peut écrire de façon lisible tous ces coordonnées pour vous, que ce soit les phrases ou la clé de sécurité. Parce que dans ce portefeuille externe, si jamais vous perdez vos phrases ou votre clé privée, vous ne pourrez plus récupérer tout ce que vous avez comme avoir. Peu importe que ce soit des millions ou des milliards, c'est fini. Parce que le système même, la plateforme décentralisée elle-même ne peut rien pour vous, puisque au départ, elle vous a donné l'autorisation de pouvoir contrôler vous-même. Vous avez accès et c'est vous-même qui gérez votre portefeuille. Merci beaucoup. Yes, sir. Please go ahead. Thank you. All right, thank you. These private keys and seed phrase we're talking about, even Leader Victor, please. You are not audible. Your mic is mute. Leader Victor, please, your mic is muted. Can you please unmute for us? Leader Victor, your mic is muted. Leader Victor, please, can you unmute for us? Hello, Leader Victor? Yeah, maybe he's now on Zoom. He will do it. Yeah. Hello, am I heard now? You are audible now. Thank you. Please go ahead. Thank you.
All right, thank you. So yes, as I was saying, this keys or seed phrase is not transferable. You don't leave it in the hands of your friends. No, even your children. It will only come to your children or even your wife when you are no more. All right. So it's supposed to be your bona fide property. Is, as I said, in the offline, like your bank account number, even your signature. Yes, your typical signature in the digital space. Okay. So you have to hold it, and you have to hold it in high esteem. All right. So a typical example of those wallets, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase, Phantom, that is owned by Solana, and then we have Exodus, we have Atomic Wallet, Rainbow Wallet, we have Ledger, we have Trezor, we have Keeper, that is Cosmos ecosystem, and many. They are in their thousands, okay? But just to name but a few. All right. So here you own and secure your keys. No one can freeze or recover your funds if you lose it. Madame Ambia. OK, thank you so much, Leader Victor. Donc, voici quelques-uns des portefeuilles externes. D'accord? Ici, comme je l'ai dit, c'est le contrôle, vous l'avez. C'est vous-même qui assurez le contrôle de vos clés privées et de vos phrases. Et personne d'autre. Vous ne devez pas laisser cela à la portée de tout le monde. Puisque si vous le perdez, c'est tous vos actifs aussi qui sont perdus. À l'extérieur, nous pouvons avoir l'exemple de MetaMask, qui est un portefeuille décentralisé, le Trust Wallet aussi, le Coinbase Wallet, et nous avons le Phantom, ça c'est pour le Solana, et nous avons Exodus, Atomic, le portefeuille Atomic, nous avons le portefeuille Rainbow, ça c'est pour l'Ethereum, nous avons le portefeuille Ledger, nous avons le Trésor et nous avons le portefeuille Kep. Donc, c'est quelques portefeuilles décentralisés que je viens de d'énumérer. Donc, en cas de perte, vous ne pouvez plus récupérer vos actifs. Vous devez garder vraiment jalousement vos clés privées et vos mots ou bien votre phrase secrète. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Okay. Thank you, Madam Ambia. So, since you are going to do more with the centralized wallets, I want us to go a little deep into it, okay? So, now most of these centralized wallets or applications have the Web3 also seated in it. And a typical example is the Bybit has a Web3 wallet there. OKX also has it. Binance also has it. Okay, so you have your first wallet, that is the centralized or the custodial wallet sitting in the exchanges interface. So when you open or you download that any of these wallets that have the dual wallets in it, in the exchange area, in the exchanges area, you have your wallet that is custodial. They control it. They control it, okay? And then we have also, they have again opened the Web3 wallet, that is the centralized wallet also there. And so when you look on top, when you open the application and you look on top of it, where you have, that is sometimes called assets or portfolio or wallets, that is how they name it. And when you click there and you go, you look at the top, you see that you have exchange and then Web3 or wallet. So we are going to dwell here
Now, with the exchanges wallet, that is Studio One, as I said, that is why most we do our transactions, okay? And they have full access to your keys, your seed phrase, all right? But when you go into the Web3 side, that is the decentralized side, that place is also for you, not for them. And so when you go there, do everything possible to copy down your seed phrase or your private keys. Don't forget, when you go inside that wallet, now that wallet becomes no control over those keys over there. So if you don't, and let's say you are with Binance and Binance is gone, Binance have collapsed, they are no more in the system, okay? They are not doing business in the crypto world again. It means they have gone also with your money. You just left the keys, though not in their care, but in their system, and they are gone with it. But if you were able to copy these keys down or passphrase, seed phrase down, then you can go into any decentralized wallet. And when you download their applications and you are about to, let's say, open a wallet, the first point of call, they will give you an option that do you want to create a new wallet or you want to import. You will only import if you have a seed phrase or a private key. You can only import if you have a private key or a seed phrase, okay? And when you use it, you click on it and they ask you of the private key or the seed phrase and you are able to impute it correctly. If you were holding billions of assets in your former app or account, they are going to reflect exactly as it was. Nothing will change. So that is the beauty of keeping your seed phrase always intact and in offline, somewhere written in your diary or your jotter and keeping it safely somewhere. Madame Hamdia. Thank you so much. Donc, puisque nous allons beaucoup travailler ou avoir affaire à des portefeuilles centralisés, je vais revenir là-dessus. On va mettre beaucoup l'accent là-dessus. Donc, je disais que les portefeuilles centralisés, ce sont des portefeuilles contrôlés, gérés par une institution ou l'organisation en question, ou par exemple Bybit comme ça, ou Binance. Quand vous avez des portefeuilles à ce niveau, c'est qu'ils gèrent votre clé privée, vos phrases pour vous. Mais ici, c'est que quand vous allez sur ce portefeuille, par exemple, au niveau de Bybit, vous avez quelque part où on a écrit échangeur, et quelque part où on a écrit Web3. Vous pouvez aller au niveau de la partie de Web3. Là-bas, quand vous allez, par exemple, vous verrez quelque part où on a écrit aussi clé privée. Donc, vous pouvez prendre soin de bien noter toutes les références qui seront données là-bas. Donc, la bonne nouvelle est que si jamais aussi Binance disparaît, bon, c'est un exemple on donne. Si Binance n'existe plus et que vous avez certains actifs là-bas, et auparavant, vous avez pris soin d'aller au niveau de cette partie que je vous indique, et que vous avez votre clé privée bien notée avec votre phrase bien écrite, vous pouvez aller maintenant créer sur une autre plateforme et vouloir importer. Le système va vous demander si vous voulez importer ce que vous avez comme information ou données du côté de cette plateforme qui est fermée ou qui est temporairement bloquée. Donc, si vous arrivez à introduire exactement les données qui vous sont demandées, vous pourrez avoir, même si vous avez 1 million d'actifs, vous pourrez retrouver exactement la même chose à ce niveau. Mais si vous perdez cette clé privée
qu'on vous demande ou cette phrase secrète qui est demandée, donc c'est fini. Yes. Please go ahead. Thank you. All right, thank you, Madam Ambia. So when you are dealing with such a company that have a dual wallet in their custody, the wisest thing is to do is always keep the chunk of your money, your assets, okay, of your crypto in the Web3 wallet. Listen and listen again. If you, let's say you're dealing with, I wouldn't use or dwell much on Binance. Binance is popular, but for the sake of our brothers in Nigeria, because Binance has been banned there, so they don't hold Binance wallet. That's why I and my team, we are going to dwell much, or we'll be operating with Bybit wallet, okay? So even here, we urge everyone to, those who haven't even been to the crypto space before, go and then you search for Bybit wallet in your Play Store or your App Store, and then you download it, because that is what from Saturday onwards going, we are going to showcase, okay, using Bybit application, the app, because of our brothers in Nigeria, so that they can also follow us through. So if you are in quote a newbie to this system, please ask your leader or anyone who understands the space to help you download this application, the Bybit exchange application, and then you get to this. So that is what I do. I don't leave my assets. Most of the chunk of them are in the decentralized wallets, and then my phrase are intact, so that in the event of they failing, to work again or operate again, I don't lose my money. I only leave a little, let's say sometimes up to 40 USDT there, or maybe do some quick transactions. But a chunk of it is always stored in the Web3 wallet, which I have custody of my seed phrase. Madame Hamdia. OK, thank you so much, Leader Victor. Donc ici, au niveau de la plateforme centralisée toujours, nous allons beaucoup travailler avec le portefeuille Bybit. Si vous êtes nouveau ici, vous pouvez demander à votre parrain ou un leader qui vous est proche de vous montrer comment installer cela, que ce soit sur Play Store ou App Store. Vous pourrez installer cette application et vous pourrez désormais nous suivre ou suivre tout ce que je ferai sur cette application. J'ai personnellement choisi cette application parce que c'est vrai, Binance existe, beaucoup de personnes l'utilisent, mais par exemple, au niveau du Nigeria, Binance a eu quelques challenges, situations, et Binance est fermé au niveau du Nigeria, par exemple. Donc, quand nous allons parler de Binance, ils ne peuvent pas nous suivre. Je vais prendre plutôt ce que tout le monde utilise, ce que tout le monde peut utiliser pour que ça puisse nous faciliter la tâche. Donc, vous allez installer ce portefeuille, cette application pour pouvoir nous suivre. Et je vous recommande, je le dis et je le répète, quand vous êtes sur ces plateformes centralisées, ces échangeurs centralisés, cherchez à voir le côté Web3 qu'ils proposent. Et vous pouvez avoir vos actifs de ce côté, là-bas, avoir votre phrase secrète bien écrite quelque part et votre clé de sécurité aussi que vous allez écrire sur papier déposé au cas où. Merci beaucoup. Yes, sir. Please go ahead. All right, thank you. Yes, and most of these centralized wallets, when you are using the app, they have tutorials there. So when you download it, you have to go through their tutorials. They have an academy there that explains everything concerning their ecosystem, what they do and what they don't do. Okay, so you can by yourself also, be navigating, studying what they also know or have installed concerning the digital space. So don't wait to be taught. Find yourself there and then begin to navigate yourself around those places. Okay, and so you can some of them have an academy you can join, and then you'll be learning and making yourself abreast with the Web3 space.
And so, as I said earlier on, we will be using the Bybit so much, and then almost all the applications or companies, they are very, very similar. They don't differ a lot. They are very, very similar. Only maybe the difference will be the style of their presentation or the mood and color of their interface. Okay, but then whatever it is, they are almost near at each other. Okay, so when you are moving maybe from we are using Bybit, for example, when you go to Binance, it's almost the same. When you go to Bitcoin or OKS, it's also almost the same. The only difference that comes in maybe one particular asset one may be using and one may not be using. Let's say, for example, if you are using BNB, you are operating with Binance, maybe when you go to OKX, they don't use the WEB3 there, and that will be just the slightest difference, okay? But if you have studied well and you know how to navigate your way through, there is no problem, there is no challenge. You can, yes, convert assets and then get it to your end as you want it. Madame Amdia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, comme je disais, vous pouvez d'ores et déjà aller télécharger l'application Bybit. Et généralement, la plupart des applications ont au même moment des tutoriels qu'ils font préétablis ou préconçus qui vous permettent de naviguer dans l'application et de comprendre comment fonctionne l'application, comment vous pouvez travailler. Donc, n'attendez pas qu'on vous forme par rapport à ce sujet. Allez-y de vous-même découvrir cela. Allez-y installer l'application et commencez par naviguer, par vous former sur les différents tutoriels qui sont dans cette application. Même vous pouvez retrouver la plupart aussi sur YouTube. Essayez de comprendre comment évolue le système, comment vous pouvez gérer vos transactions, comment vous pouvez bien utiliser l'application. Et au fur et à mesure, lorsque les cours passeront, vous allez bien comprendre. N'attendez pas d'être formé. Commencez par vous former d'abord et lorsque la formation va venir, ça serait que juste un appui pour vous. Donc ici, vous avez les différentes applications ou bien les différents portefeuilles qui ne sont pas tellement différents les uns des autres. Généralement, c'est les mêmes choses. C'est peut-être le format qui diffère ou les couleurs choisies ou quelques petites variances qu'il peut avoir. Et quand nous prenons par exemple Binance ici, qui est le BNB, qui est le truc définitif de l'application ou du portefeuille, quand vous allez sur une autre application, par exemple, peut-être que vous n'allez pas retrouver ces actifs BNB. C'est juste les petites différences qu'il y a au niveau des applications ou au niveau des portefeuilles. Pas grand-chose que ça. Si vous avez déjà utilisé une application ou un portefeuille, c'est que lorsque vous aurez ou bien lorsque vous irez sur une autre application, il vous serait très facile de pouvoir faire des transactions, de pouvoir faire les échanges et de pouvoir travailler tranquillement. Donc, c'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. All right, thank you, Madam Amdia. And to run it off, what I would say is the space continue to evolve a lot. There are additions and subtractions every now and then. And so we are going to run you through the basics so that you can navigate your way through when you want to do simple taxes, like you downloading the app in the first place. Now you go to the security section to, tighten the security over there so that invaders or scammers cannot enter into your account. All right, certain things like your passphrase, your listing. Here is how to get your passphrase and write them down. Your passkey, and then your two-factor authenticator. All right, setting your linking your listing to your email, and then having a phishing code. All these things will be taught so that you
strengthen or tighten your securities, then we will come also for you to know basically how to deposit money into your account, where you have to find your wallet, and then also how you can now send money outside from your wallet, that is withdrawal, okay? The basic steps that you ought to know, and then also how to deal with networks, that is the asset, the crypto coin or token that you are sending, a kind of path or asset network or the blockchain that is working on it, and then how you can know that this is a contract address, a good contract address, and a bad contract basic form, so that you can now, when we list and we go live, okay, you will know your ins and your out within the Web3 space. Madame Ambia. Thank you so much, Leader Victor. Donc ici, comme je le dis, il serait question de pouvoir installer l'application et de pouvoir commencer par naviguer. Nous allons passer toutes ces étapes, mais vous devez connaître ne serait-ce que les basiques quand vous rentrez dans l'application au niveau des portefeuilles centralisés, comment aller, comme j'ai parlé, de la partie où vous pouvez avoir votre phrase secrète, votre clé privée, comment aller vers cet endroit directement pour sécuriser votre compte contre les différentes attaques et les personnes qui peuvent prendre le contrôle de votre compte, qui peuvent vous arnaquer tout. Et là où vous devez aussi aller pour pouvoir envoyer les fonds, si vous voulez envoyer certains actifs vers d'autres portefeuilles, et aussi comment recevoir les actifs aussi sur votre portefeuille, et comment copier l'adresse contrat pour envoyer à quelqu'un, comment aussi pouvoir coller tout ce qu'il vous faut pour que déjà nous sommes en train d'avancer progressivement, et lorsque nous serons au listing, nous allons lister notre monnaie, nous serons sur un échangeur, que tout ceci puisse vous être comme tâche facile pour que vous puissiez faire vos transactions en toute tranquillité. C'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. Yes, sir. Please go ahead. Thank you. All right. To end my submission, I will end by saying that, in short, centralized wallet, exchange controlled, easy but less control. It's very, very easy, but you have less control over it. And then you have decentralized wallet that is self-controlled, secure, but needs responsibility. This is where my emphasis is: responsibility. Even in the centralized wallet, you still hold responsibility, because any least mistake, if you are not paying attention, you will lose assets, get your assets lost. And so, yes, tonight, this is by way of introduction to what we are going to walk you through, to know how to navigate your ins and out of it, so that you don't incur much loss continually. But hey, no matter what you do, you will one day, fumble, and your asset will be gone. And yes, this is to serve you as a tutor, because if you don't fail, you cannot learn from your experiences. And so it is there. So my advice is, whenever you want to try your hands on, try with a little asset. Let's say you want to put out 100 USDT from your wallet to be transferred to our app, or vice versa. You just go with, let's say, 10 USDT. So when it goes and it lost, you lose it, you don't feel it much as to when you have pulled out the entire 100 USDT. And in Web3, it is said that what you can afford to lose, that is
the trick of the game. So thank you very much, and I thank management very, very much. Our two great gentlemen, President Kinsley Eze, and then our Prof. Coach Ben, for giving me such an opportunity, and not to leave out our amazing Madam Nene, the moderator of the year of this great ecosystem, and all the other leaders that came in support. And you, hey, without you, the community members, we cannot present such an amazing, knowledge. The impact has been, enormous. And you know that you've got something that you're going to take and re-study, polish it up so that it will make your day and make your life. Thank you very much once again. My name still remains Victor Apia Safo. Thank you, Madame Hamdia. After Madame Lily, take over. Thank you, Leader Victor. Donc, ici, j'ai fait l'introduction, en fait, de ce qui concerne votre portefeuille et les différents types de portefeuilles qu'il y a. Et en résumé, je dirais qu'il y a les portefeuilles centralisés et qui sont... Please, can you bring it back, please? Excuse me. Okay, ma'am. Les portefeuilles centralisés. Et ici, quand on parle de portefeuille centralisé, c'est que vous avez le contrôle, le système ou bien cet échangeur contrôle votre portefeuille et a votre mot de passe ou bien tout ce que vous pouvez récupérer en cas de perte, ils vont vous l'attribuer à la demande, à votre demande. Et c'est très facile et le contrôle, c'est à leur niveau. Mais vous avez les plateformes décentralisées où vous pouvez avoir vos portefeuilles décentralisés où le contrôle vous revient. Et là-bas, c'est sécurisé, mais cela demande vraiment une certaine responsabilité. Votre responsabilité est de mise. Moindre erreur, vous perdez tous vos actifs. Tous vos actifs. Et ici, par exemple, ce que moi je conseille à tout le monde, quand vous voulez démarrer les transactions ou bien quand vous voulez rentrer sur un nouveau portefeuille et autres, il faut toujours essayer. Par exemple, quand vous voulez envoyer de l'argent sur notre portefeuille ou bien notre compte Bitoken, par exemple, si c'est $100, vous voulez envoyer d'un portefeuille externe à notre portefeuille, il faut au moins envoyer $10 pour être sûr que la transaction que vous êtes en train de faire passe ou que vous n'êtes pas en train de faire une erreur. Au moins, si c'est les $10 que vous envoyez, si vous êtes un novice dans la matière ou que peut-être même un ancien, il peut faire des erreurs. Mais quand c'est $10 au moins, ça ne vous fera pas assez mal comme perdre du coup $100 comme ça à cause d'une erreur de transaction. Donc, moi, je conseille toujours aux gens, quand vous voulez envoyer les actifs, envoyer un peu, vous allez vous assurer que ça arrive à destination d'abord avant d'envoyer le reste. Et merci beaucoup. Je suis arrivée à la fin de ma présentation ou de l'introduction que j'avais à vous donner. Je remercie infiniment le management qui m'a donné cette opportunité, ce privilège de pouvoir vous conduire dans cette présentation. Et un sincère merci également à Madame Lily, qui est notre modératrice de l'année, et également à tous les grands leaders qui sont là pour assurer le bon déroulement de nos sessions et de nos activités. Et bien évidemment, vous, grâce à qui nous continuons toujours par évoluer progressivement vers l'atteinte de nos objectifs. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Leader Victor. Thank you so much. Over back to you, Madame. Thank you so much, Madame Hamdia. Absolutely amazing. Thank you so much, Leader Victor, once again. Yes, as we await our new infrastructure, this is how we prep ourselves. This is how we take our positions. It's a serious business now. The reality is unfolding. We are grateful, sir, once again. And so we invite our Professor Coach Ben to bring us the latest updates. Thank you so much for joining. Coach Ben, please, the stage is yours.
now. Merci beaucoup à notre grand leader Victor pour cette brillante présentation ou session. Et à présent, nous allons inviter notre grand coach Ben pour nous livrer les informations de points. Merci beaucoup. Coach Ben, vous avez la parole. Hello, great community. Greetings to you all. Am I audible, Madam Lady? Yes, please. Yes. Okay, thank you so much, my great leaders, Mrs. Leader Victor, Madam Hamdia, and all the supporting leaders helping resolve and also answer questions at the back end. And yourself, every community member that is present here in this academy. Yeah. If you don't know where you are going, you know, every road leads you, or every road actually becomes your path. You must know where you head into. We actually on a 56-year journey, and this is a Web3 project, which will give you total control of your assets. Yes, you tokenizing your online presence. Tokenizing your online presence, meaning converting every activity of yours to bit token. The token is, decentralized token, but if you don't know how to handle it, how to keep it, you end up maybe losing it on the silver platter or even losing it totally. So it's very important that we pay attention anytime we come to meetings like this, especially when it's an educational meeting for you to learn more about the ecosystem. Yes, I know we have some experts or we have some advanced learners in here already, but let's give chance to the newbies to also learn or brave themselves with the current happening. The wallet session that you actually been discussed today is very, very, very important. You need to take your time, pay attention, learn, and know how to take full charge, full control over your assets. Is very, very important. A lot of people pay for this education, but in our ecosystem, it's part of it. You being part of the ecosystem, you are being prepared to handle greater what that is awaiting you in this ecosystem. So please do not take any of this education for granted. Pay attention and practice whatever assignment given. Take your time and go through it. Ask questions, get clarification so that you can also be carried along in this ecosystem. Around Yeah. Thank you so much, Coach Ben. Thank you. Donc, merci beaucoup à tous. Soyez les bienvenus. Cette session, le wallet, le portefeuille dont il a été question aujourd'hui, c'est un point très, très essentiel. Je vous prie vraiment de prêter attention à tout ce qui sera dit ou à tout ce qui a été dit. C'est vrai, nous avons des experts parmi nous, nous avons des personnes qui savent déjà de quoi on parle. Mais, s'il vous plaît, donnez la chance à de nouvelles personnes qui sont là, qui ne s'y connaissent même pas dans le domaine, pour qu'eux aussi puissent apprendre. C'est la raison pour laquelle nous allons doucement, progressivement. C'est pour permettre à toutes ces personnes qui n'ont pas encore des connaissances de pouvoir apprendre les choses progressivement, pas à pas, afin que là où nous sommes en train d'aller, là où nous sommes en train de vous amener, une fois qu'on serait là-bas, que tout le monde puisse voir les choses en grand. Donc, ne prenez pas ces formations que vous avez ici comme de l'acquis. Les gens paient ces formations, les gens paient pour avoir ces formations. Mais nous, ici, dans notre écosystème, nous avons fait cela comme une partie intégrante de notre écosystème. Ces formations aussi sont dans le système. Tout est gratuit parce que nous savons ce que nous voulons. Nous savons là où nous sommes en train de vous amener. Donc, vraiment, je vous prie de prêter attention. Et à chaque moment, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a la série de questions-réponses où vous pouvez poser des questions pour mieux comprendre et qu'on puisse bien évoluer. C'est l'objectif d'ensemble. Merci beaucoup. Thank you so much, Coach Perry. Yes, go ahead, please. All right, thank you, Madam Hamdia. So, first of all,
thanks to you all that actually participated in the pre-sale. Finally, the channel slots is gone, and those that were fortunate to participate and own channel in the Content Creator Hub, congratulations to you. Yes, you have actually secured yourself a spot in a digital good mind. Yes, we all know of content creation all over and how much it's generating for those that are well positioned. And this is an ecosystem that we position in here. And to maximize returns from content creation, the number that we will have will help to actually achieve that. And also, even the algorithm triggers to go beyond our community, getting more people into our community, as well as also earning or generating revenue from the content that is going to be posted or shared in these channels that we have. So, congratulations to everyone that on channel in our community. Very soon, we'll announce the next benefit that will be attached to pre-sale. Pre-sale still continue because the token that is allocated for pre-sale is still, we still have some. So till that token is exhausted, pre-sale still continue. Well, those who may not know much about our pre-sale, even though we don't talk much about it, we don't hype it or anything, it is like an investment into this ecosystem, helping shaping the ecosystem, your contribution to building of the ecosystem, and in returns, you receive a token and also other benefits that is attached to it. So you know of the idea, building the most influential community in the Web3 space, whereby everyone in the community can monetize their online presence. This is the idea. And whoever that is interested in supporting can actually buy into the pre-sale of the token. And anyone that buys into the pre-sale of the token, whatever revenue that is generated, some is also used as what? A compensation or payback to those that support. Okay, so this is what our pre-sale is about. And one of the benefits is we need to have more YouTube channels. And if we need to have more YouTube channels, which cannot be in CTC name throughout, then we need to engage our own community members. And those who were deemed fit to actually own these channels are those that contribute to the ecosystem by buying pre-sale or patronizing our pre-sale. So they were given the channel ownership as a bonus for patronizing the pre-sale. And also, they're going to be receiving a percentage share of revenue, any revenue generated on the channel they will own in their name. And that is for life. Okay, so this is what our pre-sale is about. Now, this benefit is over, or the slot is fully booked now. The next benefit that will be unveiled is also open to everyone. It doesn't mean that those who benefited from pre-sale can still not benefit from what's the name? That's the new one that will be unveiled. It is still open. Yes, it's an opportunity that is out for everyone. Okay, so very soon that will also come out. Okay, we'll announce it at the right time. Now, all those that patronize, especially those who are buying for the first time, very soon the records is going to be updated for our channel, our content creator hub team, and then you need to make sure you get into the channel owners group. If you are not in the channel owners group, make sure your upline connects you to get in there, because every information will be shared by the team there. What you need to do, you need to create a channel with a fresh email account, which you don't use for any other thing, because you may need to hand over the credentials to the team so that they can set up your account well and then create
optimize it in the way that will be well positioned for generating or for monetization. So please just be patient. Make sure you get into the channel owners group, and any information or instruction that is put in there, you follow it so that we can all make this work successfully. Madam India. Question, please. Madam Hamdia dropped on the call. She's not in the room currently. Okay, that's fine. So anytime that she is able to jump back, the room is also fully. So let's continue. All right. So the next thing that I'll talk about is the testing that is ongoing with our new infrastructure. Yes, those that are in the testing room knows what is happening, and I believe our leaders have also shared a bit of it. You have seen the interface, how the new app looks like, So very soon we're gonna have the new infrastructure also roll out, and we'll migrate all our data in there, and everybody can now have access to the new infrastructure for us to continue our journey. This new infrastructure that is coming is actually enhanced, well advanced to carry as much number or pressure that we will post to rate, and you just have to position yourself very well, because most of the rewards that maybe you miss in the early stage, this is where you actually be able to grab all. Make sure you are well positioned. Position yourself for the explosion that is coming in our ecosystem. Those that are aiming at winning more device incentives, trade car incentive, just get yourself well prepared, position yourself. All you need to do is to build a solid team. Those that contribute to the building of the ecosystem benefit massively. There are so many ways you can benefit from our community. One easy one is you don't need to pay a dime. All you need to do is also come to the ecosystem and do the task or the activity that is outlined. Okay, you can just be mining on your phone daily without doing anything. You earn. If you want to earn more, then you need to also contribute to the building. You earn more. If you want to earn more, then you can decide to patronize other boards that can help you earn more. So it depends on your level, where your level of earning that you actually want for yourself in this ecosystem, depending on how well you understand the project and what you want to earn from it. Okay, our white paper is also available in the app, which you can take your time and read and understand where exactly we're going. Okay, so there are so many ways you can earn from the ecosystem. One of it is the tangible incentive that is attached in here. Okay, I think Leader 40 is available. Leader 40, thank you very much. Can you interpret that? Let me take from the back there. Thank you very much. All right. Disons que notre prix c'est bien des promos bien déterminés. Disons que les gens ont été achetés. Les gens qui n'ont pas encore pu acheter, je vais remercier tout le monde d'abord. Je vais remercier vous tous qui sont fait votre activité d'acheter des chaînes YouTube pour que vous aussi vous ayez eu une opportunité ou deux opportunités de bénéficier chaque fin de mois. Parce qu'avec des prix-ventes de CTC, avec des promos qui étaient là, il y a beaucoup de nous qui ont été achetés. Il y a beaucoup de nous qui n'ont pas encore arrivé à acheter. Bon, ça ne pose pas de problème. Il y a toujours des prix-vente qui est là. Bon, des promos qui sont dessus, ça a été fini. Donc, tu peux toujours payer des prix-vente, il n'y a pas de problème. Tu peux payer, il n'y a pas de problème. Bon, les promos qui suivent
Avant, tout cela, c'est fini. C'est fini. Donc, je vais vous remercier, vous tous qui sont achetés. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté CPC. Merci pour tout. Disons que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour que nous tous, on arrive à bénéficier pour la communauté. Et il y a là qui est en train de donner l'homme plus pour que la communauté change et puis ça devient plus fort, plus qu'avant. Donc, je vais remercier tous les leaders qui sont là, qui ont en train de faire ça aujourd'hui. Puis vous voyez des nouvelles applications, actuellement, on dit de vous prendre tout ça là, ça c'est d'évoluer de notre écosystème, qui est en train d'évoluer. Et vous tous aussi qui êtes en train de faire votre contribution, donner votre contribution, vous allez être bénéficiés aux chaînes de YouTube, pour des bénéfices qui vont être là-bas. Il y en a même qui va gagner aussi plus de bénéfices parce qu'il dépend des activités qui vont être descendues dans les chaînes YouTube. Imaginez-vous, chaque fin de mois, vous allez gagner quelque chose. Donc, disons que ça, c'est une opportunité qui va nous aider beaucoup. Donc, disons que merci à vous tous pour ce que vous êtes en train de faire pour notre écosystème aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir, vu qu'il y a beaucoup d'éléments actuellement qui ont été d'évoluer dans notre écosystème qui nous permet de voir beaucoup de choses aujourd'hui et puis de gagner aussi beaucoup de choses. Donc, je vous juste conseille, vous, de continuer de faire de bonnes choses et puis voilà, nous allons arriver. Donc, je veux vous juste remercier pour tout ce que vous faites pour les communautés CTC, ont été d'évoluer plus qu'avant. Donc, merci pour ça. Merci pour les confiances. Merci pour tout. Thank you very much, sir. Continue, sir. Could you an idea, sir? All right, Leader Fode, thank you so much. Thank you so much. Okay. So talking about the tangible incentives, yes, when we started, those that started earlier, actually a lot of qualified leaders or members actually received these incentives. And very soon that is going to come back that is coming will require everyone's efforts to grow the community as fast as we can, because the faster we grow, the easier it becomes for us to increase the value of our community token, every other thing that we do. That is where we can stand a chance to attract bigger brands or companies into our ecosystem to actually partner with us in many ways, in many business wise. That is where revenue comes into the community and you also stand a chance to benefit massively. So your contribution to the building counts a lot, and those that we do will handsomely be rewarded. So just prepare yourself for the boost that is coming. Prepare yourself for the massive explosion that is coming. When the new infrastructure is launched, you will hear and see CTC everywhere you go, and you must be part of that campaign, because those that would do will stand a great chance of earning massively from the community. Okay, so let's all just get ourselves ready, prepare for that wonderful, massive campaign that is going to come very soon. All right. Okay, so the next thing we'll talk about is what's the name? The KYC. It's been a while I talk about it again. Okay. Please, when we introduce our people or our team members and they join, the KYC process is very simple, seamless. If you know how to follow the rules and you are using the right gadget, you will not need to go under review. You will not need to face much challenge. It is very seamless. So please, let's guide them the right way to do it. Those that maybe one or two things went wrong and they go under review, our system is set in a way that the review ones come to admins
portal for them to manually approve based on some checks that is submitted. If you haven't gotten to the review stage, or you were not able to actually get your data captured, hardly will admin be able to what to process your KYC. It's not possible. And so the third-party system, first of all, capture your data and maybe put you under review because maybe you did not meet one or two criteria. So please, let's help our team members to understand this process very well. Okay. If you are also under review, just be patient. Just be patient. Our team is always working and make sure that they approve or process your KYC for you. Just be patient so that we can all get this done from time to time for everybody to go through the process. But to be on the safer side, if you are to be in a very late environment, better still, you can decide to even do it daytime where the environment is very, very clear so that you not have any blur capture whereby the system will decline. Because if the system is not able to read some information on your card, at the end of the day, to put you under review or even decline you outright. So why not always make sure that you are in a clear environment? And also, when you are taking a capture of your ID, hold the phone very firm and position it based on the instructions that the system is giving you. If they say you should take the phone away from the card, do it in a slow way to make sure that the pesos also reset and capture everything from your card. If not, when you are declined or put in under review, then you have to wait for the manual approval, which sometimes doesn't come immediately. Okay, so please, let's take note of this and advise our community members accordingly on the KYC process. All right, sir. Can I continue, sir? Hello, sir. Yes, please. Yes, please. Ok, thank you. Ok. Maintenant, je voudrais vous dire, maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont être comme la rentabilité aujourd'hui pour l'écosystème. Disons qu'il y a des chaînes YouTube en train de créer actuellement. Ça va donner beaucoup de rentabilité qui va faire que nous tous serons être contents. Parce qu'on va faire beaucoup d'activités dedans qui vont vous donner la rentabilité. Donc, vous tous qui soient achetés, vous aussi qui n'avez pas encore acheté, je vous dis merci et puis nous allons continuer. Maintenant, parlons des nouvelles back-office, comme on parlait tout à l'heure, les gens, par exemple, qui est en train de faire des KYC. La nouvelle de notre back-office de KYC, il faut faire très attention et regarder ça. Et puis, parce que ça va être un peu différent. Un peu, bon, si tu regardes aussi, c'est un peu similaire parce que en réalité, c'est la même chose. Bon, il faut que tu prennes ton temps, il faut regarder. Si vous déjà été fait des KYC, vous allez comprendre ça très vite. Très vite. Vous allez arriver aussi à aider les gens pour faire ça très vite. Parce que si vous rentrez de faire des KYC actuellement, si vous n'êtes pas dehors dans votre maison où il y a lumière, ça ne peut pas prendre. Il faut que tu sors où il y a lumière, où tout le monde voit, où vous voyez que oui, c'est très clair avant que de faire des nouveaux KYC avec des nouvelles applications là. Ça va vous aider pour faire votre KYC plus facile, plus qu'avant. Donc, on va essayer de faire des choses pour que la communauté ne peut pas souffrir. Il faut faire beaucoup d'activités avec de nouvelles applications qui nous aident pour avancer. Donc, faisons tout ce qui est possible pour que vous allez voir que ça arrive sans problème dans votre nouveau. Donc, la première chose que vous allez faire, avant de faire des KYC, il faut sortir où il y a lumière. Où il y a lumière, où ça n'est pas sombre. Si c'est sombre, tu ne peux pas. Donc, il faut sortir où il y a lumière. Où il y a lumière, vous allez arrêter là-bas, vous allez faire des vidéos avec votre visage et puis regardez
mets des actions avec votre tête, tu regardes, tu ouvres ta bouche. Il faut qu'on sait que oui, vous êtes réellement, vous êtes vivant. Voilà pourquoi on demande toutes des choses et avec des internets comme ça. Il faut que tout le monde sache que vous-même, vous êtes vivant. C'est vous-même qui êtes en train de faire votre activité. Donc, il faut faire tout possible. Il faut que le jour où vous allez essayer de faire votre YC, il faut que tu aies là un lieu où qui n'est pas sombre. Il faut toujours sortir où il y a la lumière. Là, ça va vous aider. Merci beaucoup. Continuez ça. Okay, thank you so much, Leader Fode. All right, so the next thing I'll talk about is the withdrawal consent. Like we've always been telling our community members that as long as you have legitimately and your USDT that you put in withdrawal, it will be delivered to you, no matter how long it takes. We just been careful, making sure that the scammers that are including our community trying to take advantage of the community members, we do not give them the chance to get the money out of the system. We make sure we retrieve that before they actually get it out of the system, because immediately it's paid out, there is nothing that can be done again. So that is one of the major cause of the delay in the withdrawal process. But like we promise you, the new system that is coming is going to eliminate all that tactic strategies they use to get hold of your hash that they've been using to deposit and try to withdraw. So there will not be any much delay again concerning deposit and then withdrawal. So for now, let's just sacrifice to go through this to make sure that everybody is safe. Okay, so I think the previous withdrawals that were placed, majority of them, about 95%, has already been processed. Maybe some few ones. Those that mistakenly put in address that does not conform with WEB3 address, they will see their withdrawal is being declined and their assets returned to their wallet. Okay, so if your withdrawal is not being processed, and you don't find it at the, you see your fund in your wallet, and that should let you know that the withdrawal was cancelled. Okay, so you need to provide the right information for it to be processed. Okay, if we get into the new system, note that these little errors cannot be corrected. If you make mistake putting in wrong address for withdrawal, the system will just send it into the network and that ends it. You may also not receive it because probably it doesn't conform with the network. So please and please again, let's pay attention. Still, a lot of people are making these mistakes. Please pay attention before we start losing funds or you start throwing your assets away, which will be very, very, very painful. We don't want that to happen. So please, as we will be going into the new system, note that you are fully in control or taking full responsibility of the safety of your assets, and you don't have to make any mistake in there. Okay. Another thing is our withdrawal system does not process withdrawal to contract address. Okay, we realize that of late most people are putting in contract address for their wallet withdrawal. There's a difference between a contract address and a wallet address. Okay, every projects on a Web3 or blockchain, okay, has a contract address. Every project has a contract address. Okay, talking about even USDT WEB3, it has its own contract address. Okay,
that contract address also looks just like a wallet address. So sometimes some people mistakenly copy contract address as wallet address. The reason why is a safety measure we put in place in the system that we will not pay any money to a contract address. If not, most of our members may lose their funds. Okay, so if you put in any address and it shows that it's a contract address and it's been detected as a contract address, you will see your fund will be cancelled, and mostly you may receive a message that our system does not process withdrawal to contract address, so provide a wallet address. Okay, wallet address, you can pick it from centralized exchange like either Bybit, Binance, or the rest, or a decentralized non-custodial wallet address. It must be a WEB3 USDT address. Okay, EVM compatible network address. Mostly that is starting with 0x. Okay, but you must make sure that the address you are putting in there, you have WEB3 USDT actually imported on the wallet, okay, so that you'll be able to see your fund when it's actually being effected or the payment is being effected. So please, these are some of the few things that we want you to take note of. We are actually growing, and in the new system, there will be no room for such mistakes again. It's 40. Yes, okay. Disons que tout le monde qui est en train de faire aujourd'hui notre back-office, on est en train de vous demander de regarder attentivement, tranquillement, pour qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a pas d'erreur. Parce qu'on est en train de voir comment les gens sont en train de faire des choses aujourd'hui avec notre back-office pour voir comment ça va se passer. Comment ça va en train de passer. Donc, disons que on bouge des choses à des règles, il faut que quelqu'un de nous ne peut pas tomber dans des erreurs. Malheureusement, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de voir que certains les gens de nous qui sont en train de faire des retraits et puis des dépôts, il y a toujours des erreurs. Il y a des erreurs de faire des dépôts, il y a des erreurs pour faire des retraits. Donc, tout ça là, ça joue sur nous actuellement. Ça joue sur nous. Donc, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va vous dire. Vous ne pouvez pas faire la nouvelle application en train de faire cette erreur. On n'a plus besoin de cette erreur. Donc, disons qu'il y a un temps qui va arriver, comme de nouvelles applications en train de faire actuellement, on ne fait pas de nouvelles erreurs. Cette erreur n'est pas. Donc, il faut faire aussi des retraits. Tous des retraits, disons que on va faire ça maintenant automatiquement. Ça ne prend pas de temps comme avant. Parce qu'on va créer des anciens back-office. Ça prend du temps. Il faut qu'il y ait des retraits de les gens pas être affectés. Bon, avec ça, ça ne veut pas être duré. Ça ne dure pas avec de nouvelles applications. Ça va être tout trop tard. Ça va être rapide. Donc, voilà pourquoi on est de vous actuellement comment ça marche, doucement, tranquillement, pour que vous ne tombiez pas dans des erreurs. Donc, c'est ça aujourd'hui. Je voulais vous dire encore aujourd'hui, il faut que vous voyez que le back-office et qui fait des dépôts. Si vous rentrez de faire des dépôts, pourquoi certains de vous, ça a duré actuellement? Parce que de wallet vous êtes donné. Les wallets, ça ne correspond pas à votre dépôt. Donc, voilà pourquoi certains de vous, c'est un peu duré jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à faire des retraits. Certains de vous aussi, avant de mettre votre, comment ça s'appelle, votre adresse bien, vous allez mettre votre ID dedans. Et ça, c'est pas bon. Il faut que vous mettez des choses correctes dans votre retrait avant que nous allons approuver ça. Il faut que vous allez faire votre retrait. Voilà pourquoi tu vois que c'est en train de durer un peu, c'est à cause de ça. Donc, et aussi qui est en train de faire aussi des dépôts, c'est la même chose. En faisant des dépôts, il faut bien regarder ça où tu vas faire des dépôts. Là, ça ne veut pas. Bon, avec des nouvelles back-office actuellement qui va venir, toutes les erreurs, ça là, on ne peut pas permettre ça d'être avec nous.
faut qu'on vous dise maintenant comment les nouvelles back-office fonctionnent. Là, tu ne peux pas y tomber d'erreur. Voilà pourquoi on demandait à vous tous de tout le temps donner votre temps. Il faut regarder tranquillement. Il faut apprendre certaines choses. Là, demain, ça ne peut pas vous affecter. Donc, c'est mieux de regarder et puis apprendre comment les systèmes fonctionnent. Comment les systèmes fonctionnent. Donc, c'est ça que je voulais vous juste dire. Il faut que vous compreniez que pourquoi c'est lent pour faire des retraits. Il y a certaines choses qui ne sont pas correctes. Voilà pourquoi on est en train de mettre des choses en place. Il faut que vous arriviez à faire. Par exemple, qui fait des retraits actuellement, si vous n'êtes pas dans les WEB3, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire parce qu'il faut qu'il y ait des nombres de WEB3. Tu mets ça dedans avant que ça va te permis de faire des retraits. C'est ça aussi. Donc, tout ça là, ça compte aussi dans les back-office. Il faut que vous arriviez à faire des choses bien. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous juste dire. Il faut que vous compreniez qu'on est en train de travailler. Il faut que tout le monde va être à l'aise pour faire des retraits ou des dépôts. Avec la nouvelle back-office, tout sera être bien avec tout le monde. Merci beaucoup. Thank you, sir. Hello, Mr. Ben, are you there? Hello, sir. Hello, Coach Ben. Coach Ben, please, you are muted. Your mic is muted, please. Family, please, let's give our professor a few seconds for him to get back to us. Am I audible now? Yes, please. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. Thank you so much, community. Yes, so I think these are the few ideas that I want to bring to our notice. Yes, another thing that we want to address is let's note that the privilege given to us all to earn from the ecosystem is not an automatic right, especially in terms of getting attendance rewards that a lot of people make issue out of if they miss the code or they miss the reward. You know, it is optional that you come to meeting, you get the reward, or you may probably even not get it at all. It's not mandatory, okay? Once a while, we share for everybody to benefit from. And there are rules that are governing the distribution of these rewards or the claiming or redeeming of these rewards. So if unfortunately for you, you missed it, you just have to put yourself together and move on. If you miss it today, probably tomorrow you may also get it again. All you have to do is rather pay attention and follow the instruction. Learn how you can do it faster or how you can also take advantage of it. It's not like a right that if the code has expired, I've been in the meeting, why didn't I get it and all that. Today, for instance, we will not give any reward. Okay, so it's not like it's a right or it's mandatory that if you come to meeting, you get reward or something. You just have to prepare yourself for it. When it comes, fine. If it doesn't come, you move on. What you are benefiting from, the information, the education you are getting is more important. It's just something to reward you for participation, for your participation, but it's not something that we have to hold on to it as if it is right. There's so much we can earn from the ecosystem with information, knowledge that we are getting from the ecosystem, but not only the reward you are coming to claim. You probably will come and claim the reward. If you don't know how to go about it, you may lose it again. I will remember a lot of people put what's in India Momo account for Web3 withdrawal. That is it. If you follow the reward alone and you don't have knowledge about how the system works, you will get the reward all right, but you may throw it away. So please,
the education that we're receiving here is more important. It's more important. If you have this education and even you lose or miss rewards here, the education can help you to recover or even get more out of the knowledge you have acquired. You will get more. And those who actually claim the free rewards and did not have that knowledge to the level you have, you even surpass them, or they may even lose their token to you. So please, and please again, let's actually be well guided in most of our participation in the things that we do here. Okay, it is a reward that comes, and it is not mandatory that you get it. You may receive it or you may not receive it. So if you don't get it, just move on. What you have is far valuable than maybe the reward that you miss. Some of our moderators here, sometimes they focus so much on even moderating the program and even misses the code. Meanwhile, they are the one moderating. They move on. If they don't get it today, tomorrow they may get it. So it's not something we have to be holding us so much to, like someone has robbed someone or something. No, please, let's just be patient. There's more to earn from this ecosystem. Thank you so much. I think I'll end it here, and then after the interpretation, we'll hand over back to Madame Lily. Thank you so much. Merci, merci, merci. Disons qu'on parle des back-office, ça c'est pour nous. On ne parle pas pour les autres les gens, c'est pour nous-mêmes, pour que nous-mêmes, on arrive à faire certaines choses bien. Voilà pourquoi on parle de nous-mêmes, de notre back-office, pour que tout le monde comprenne. Au fait, je voulais parler aussi de notre sujet aussi qui fatigue nous tous aujourd'hui. Il y a, comment ça s'appelle, les gens qui parlent tout le temps qu'ils sont venus dans des vidéos, ils n'ont pas arrivé à prendre des codes. Donc, le code est parti sans qu'ils gagnent. Je voulais vous juste dire, il faut juste pardonner parce que souvent, on vient dans cette réunion juste pour prendre des idées, pour apprendre beaucoup de choses, on nous dit. Ça, c'est plus important plus que des codes. Par exemple, aujourd'hui, je ne donne pas de codes. Je ne donne pas parce que ce n'est pas un truc de tous les jours. Nous sommes là juste pour apprendre comment notre back-office et puis l'écosystème, comment ça fonctionne. Nous ne sommes pas venus pour des codes. Nous ne sommes pas venus pour des codes. Nous sommes juste venus pour qu'on comprenne où nous sommes en train d'investir notre temps, comment ça se passe. Donc, si vous êtes là comme un leader, il faut comprendre que the knowledge que vous gagnez ici, là, c'est plus grand plus que des codes que vous cherchez. Donc, des jours, ça vient, tu arrives à gagner, Dieu merci. Des jours aussi, tu n'arrives pas aussi à gagner, Dieu merci, parce que vous êtes venu ici pour apprendre. Ce n'est pas juste pour des cours. Donc, c'est ça, je voulais vous juste dire, il faut que vous compreniez, comme ça, des choses s'enroulent. Souvent, on vient pour apprendre comment l'écosystème prend, comment ça fonctionne, comment on est en train d'évoluer. Donc, c'est à cause de ça que nous sommes ici. Donc, si vous êtes là comme un leader, si vous pensez que vous venez seulement juste pour des cours, non, il ne faut pas venir pour des cours. Venez pour que tu arrives à apprendre comment notre écosystème fonctionne. Ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider. Donc, je vais vous dire merci, vous tous qui sont là. Je vais me limiter ici aujourd'hui pour vous dire merci, tout ce que vous faites pour notre écosystème. Merci beaucoup. Merci à tous les leaders. Merci beaucoup. Thank you so much. Yes, thank you so much, Mr. Fode. And definitely there is more packages. CTC, everywhere we go, let's get ourselves prepared. Updates, so refreshing. Thank you, Coach Ben. Thank you, management. We are super proud of you.
And so we move on to the last part of the program, Q&A. Family, please, if you have any question, we are just going to take a couple of ones here. And so please, if you have any question, kindly raise your digital hand and we get you unmuted. Please raise your hand if you have any question, we get you unmuted. Madam Hamdia, thank you so much and welcome back. Leader for the thank you. Madam Hamdia is taking over. Thank you. Thank you very much. And so, the first on the list, we have Madam Omolola Veronica. Please unmute for us. Omolola Veronica, please unmute. Madam Veronica, please unmute for us. Good evening. Good evening, ma. Good evening, everybody. I want to ask a question concerning one of my dialine that I registered today. She was having problem registering on her own hand, so I now asked her to send me her email so that I can help her. I can help her here. So I register her, but when it now gets to where I will now click on that yellow boot, so that it will link an account to Telegram bot, so that she can go and copy the code. So and I said, okay, she should go on her own now. She should register on that. She should log in and straight away download the app. So that was the process, and she was able to log in and enter, but she couldn't connect it to the Telegram bot. I don't know how she will now be able to connect it to the Telegram bot now. I don't know. That's my question. Thank you, Madam Veronica. Leader for the please, can you interpret this one? And then we move on. Leader for the. Yeah. Hello, Madam Lily. Oh, Queen Hamdia, sorry about that. Queen, Yeah, please, no problem. I tried several times to join back, but it was not possible for me. I was on YouTube. Thank you. That's So fine. let's have the response and I will translate all. Thank you. Okay, thank you so much. And so we have Leader Victor equally dropped on the call. Leader Gamson is not here. Leader Patrick Ofori, can you please respond to this one for us? Leader Patrick, please respond for us. You can unmute, sir. All right. Thank you, Madam Lily. And thanks to the question. Yes, it said the downline is not able to connect to the bot, the Telegram bot. So what you do is you go to Telegram bot and you type on you click on the menu. It will give you the options to start. When you start, it will give you your Telegram bot ID. Okay, so you copy it and come back to the registration board and put in the Telegram ID, the bot ID to log in. It will tell you you have now connected it to Telegram. Then you can log in now. Then the code will be sent into the Telegram for you to log into the app. So I think you should do this. Go to Telegram bot and chat it. You start with the menu. You click on the menu and you say start. You click on start. So it will give you the option, and your miner ID or your bot ID will be given to you. Then you copy it, go to the registration interface and enter the bot ID there to log in. It will connect the ID to your account. Then you can now follow the process to log in. I think this is the direction I can give.
Merci beaucoup. Donc, la question de notre leader était par rapport à sa partenaire d'affaires qui n'arrive pas à lier son Telegram bot à son compte Bitoken. Donc, la directive a été donnée par le leader qui demande à ce que la partenaire ou bien qu'elle assiste sa partenaire à aller au niveau de Telegram bot, au niveau de l'application Telegram et qu'il démarre la discussion avec le robot. Il peut cliquer sur démarrer. Une fois que vous cliquez sur démarrer, il va vous donner le numéro ID. Et vous copiez ce numéro ID, vous retournez au niveau du processus d'enregistrement que vous êtes en train de faire. C'est là-bas que vous allez mettre ce numéro ID-là pour compléter l'inscription. Et une fois que c'est fait, donc automatiquement, votre compte est lié à votre Telegram bot et désormais, vous pouvez avoir le code à travers ce Telegram bot. Je pense que c'est la réponse que je peux donner à cette question. Merci beaucoup. Madame Lily, on va back to you. Thank you so much, Penhandia. And so we have Mr. Christopher James. Please unmute for us. Mr. Christopher James, unmute. Yeah, good evening, Great House. Can you hear me? Am I audible? Yes, you're audible. Okay, I greet everybody on the call. I greet the co-host and the presido. I just want to be clarified about a little concern. We were promised that on the 11th of August, we are going to be migrated to transcend to a bigger infrastructure, which everybody were anticipating about that until that day came. And it does not happen, though we were given reasons based on one thing or the others. Then about 3 meetings ago, the link was sent in the platform as in the meeting here for some persons to join a WhatsApp group for the testing application. So after the registration, after we joined the group, some persons were given tasks, they were assigned some group of persons. So in that platform, we were seeing private messages so person should private chat me. So I was so confused. Last 2 weeks, I asked Mr. Olabode concerning this. He said management is coming up with an update. Till now, there is no any update. Does that mean some persons were rolled out for the testing and others were left behind? So I want to be cleared in that part. Thank you. Thank you so much, sir. Please can you respond to this for us? Okay. Yes. So the testing is in phases. Okay. So we have the first stage where the first people will sign in to the app using the management link. Okay. So we want to test the system in a way that when you have your 3 rebates, when 3 people, the first level, second level, third level are on the app, how the reward points will be generated. That is what we want to test. So the first people are in the system now, and I know the second are beginning to join before the third. So I will ask you to exercise patience. Definitely, if you are in the group, you will be called so that you join the person you are supposed to join, because we want to test it in a way that we'll see how the app is working before we migrate everyone to the app. Thank you. Thank you so much, Leader Ofori. La question de notre partenaire, c'est par rapport au groupe qui était formé au niveau du test qu'il y avait à faire
Donc, il y avait un lien qui était envoyé ici pour des personnes qui devaient rejoindre un groupe, ce qui fut fait. Mais moi, personnellement, depuis près de 2 semaines déjà, j'ai constaté que dans ce groupe, on envoie des messages privés comme quoi tel nom ou telle personne n'a qu'à me contacter inbox, telle personne n'a qu'à me contacter inbox. Et depuis là, bon, je suis là, je regarde comme ça, je me pose la question, est-ce que le management est en train de faire quelque chose et en laissant certains à côté, en travaillant avec d'autres, ou bien qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vraiment qu'on me clarifie cet aspect. Bon, la réponse est simple. Ici, nous sommes en train de tester la nouvelle application. Et comme cela est dit, le travail a déjà commencé. Ici, le management veut faire en sorte que nous puissions évoluer vers ces 3 niveaux. C'est-à-dire, dans l'application, vous aurez au moins les commissions jusqu'à 3 niveaux. Donc, les groupes ont été départagés jusqu'à 3 niveaux. Et ce que je sais déjà, c'est que le premier niveau a déjà commencé, a déjà fait le travail. Et nous sommes actuellement au second niveau, c'est-à-dire les partenaires de deuxième niveau. Donc, rassurez-vous, soyez juste patients. Vous serez appelés tôt ou tard parce qu'il y a un 3e niveau aussi qui va tester l'application. Nous voulons être rassurés que l'application réponde à tous les niveaux, au niveau de ces 3 niveaux. Donc, soyez juste patients. Il n'y a pas quelque chose de ségrégation ici. Tout le monde, si vous êtes dans ce groupe des personnes qui sont choisies parce qu'ils étaient là lors de certaines sessions où ils ont eu la chance d'être parmi le groupe, si vous êtes dans le groupe, vous serez appelés à passer le test à votre moment précis. C'est-à-dire, nous avons encore une 3e vague qui va venir faire le test et qui va clôturer le test. Donc, soyez juste patients. Merci beaucoup. All right. Madam Lily. Hello, Madam Hamdia. Madam Lily. Yes, Madam Lily. Yeah. Leader Gamson. Yes. Please, can I ask something small? Next, Madam Hamdia. Madam Hamdia, please, are you done with your interpretation? I'm done. I'm done. I'm done. Thank you so much. Thank you. Leader Gamson, please, you can add on. Thank All you. right. Thank you so much. And then thank you, Leader Patrick, for that wonderful one. I was in the call all along, but I think I was struggling with network. So what I want to add to what our leader asked, when he started his question, he said no update has been given. But I want to put it clear that I was the one who gave the update. And I actually explained how the testing is going to be done. All right. And I think that is what Leader Patrick has explained. But I want to add that it's not only level 1 up to the 3, but we even have up to level 7. Okay. It's only our app is recognizing 3-level rebate commission. But the way we have put, Leader Lobade created an Excel sheet. And all of us in that testing group, everybody belongs to a level. So that is how we are going to be enrolling. So currently is the level 2 people that are on, and they have almost all of them have registered, and they are also testing alongside with those that were level 1, straight away registering with management link. So very soon, those 777 people will also bring in their levels, their first levels, and they will become our level 3. So it is like that. It's the way you register people, and the people will go on also registering. As a national of us to open our team size, we are having 100 people, 50 people, 1,000 people, and the rest. That is how we want to test the system, and so that we will know that, yes, maybe when you go up to maybe the 50th person or the 30th person, we may not have problem. So that is how the whole thing is structured. So I think, was it 3 days ago, I said it that all of us in that testers group, everybody will get his 10. So nobody should feel that we have left him or her out. All widows that are in the testers group, everybody to come to everybody's 10, and we all test the app,
And then at that point, we'll now know that, yes, our app is perfect, and then it will now be released to all of us. All right. So this is just what I want to add. Thank you, Madam Lily. Thank you so much, Leader Gamson. Donc, je voudrais venir ajouter à ce que Leader Patrick a dit. Et au début de la question, vous avez dit que aucune mise à jour, aucune information n'a été donnée depuis là par rapport. Mais c'est que vous n'avez pas prêté attention. C'est moi-même, j'ai partagé au début comment les choses vont se passer. Et Leader Euphorie a su bien le dire. J'ai détaillé en disant que tout d'abord, nous allons passer à la première étape du test où nous, en tant que les top leaders, nous allons avoir un lien directement du management et nous allons nous enregistrer, nous allons commencer les tests. À la suite, nous aurons aussi chacun de nous 7 personnes sous nous qui vont s'enregistrer avec nos liens aussi. De la même façon que nous voulons que la nouvelle application procède. C'est comme ça que nous allons évoluer. Et même, Leader Euphorie a parlé de 3 niveaux. Je vais aller plus loin en disant que c'est même jusqu'à 7 niveaux. D'accord? Notre écosystème reconnaît les commissions qu'à 3 niveaux, ou bien attribue les commissions qu'à 3 niveaux. Mais ça ne veut pas dire que votre organisation s'arrête juste à la 3e personne, c'est-à-dire vous avez référé quelqu'un qui a référé quelqu'un qui a référé quelqu'un. Ça ne s'arrête pas là. Vous êtes 10, 100, 1000 et des milliers de personnes après qui vont venir. Donc, c'est tout ce travail-là que nous sommes en train de faire étape par étape. Donc, si vous êtes dans le groupe de ceux qui vont passer le test, assurez-vous que votre tour arrivera et vous allez faire votre test. Donc, soyez juste relax, soyez juste patient. Lorsque votre tour arrivera, vous serez appelé à intégrer aussi le système et à faire le test qu'il faut pour que nous puissions vraiment serrer tous les contours de cette application afin de la libérer pour que tout le monde puisse avoir accès et qu'on puisse véritablement migrer vers cette infrastructure. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Over back to you, Madam Lily. Thank you so much. Thank you, Leader Gamson. Thank you so much, Madam Hamdia. Thank you so much, Leader Gamson. Family, please let's note we'll take Mr. Banigo will be the last person for us to take the question. So please let's note this. Mr. Banigo will be the last person. Mr. Samolose, please unmute for us. Thank you very much for the opportunity. Great leaders for the great presentation, and thank you. First of all, I want to also add something to what great leaders have said. Much as everybody on the testers platform is going to take part in the testing, it is also real time and very urgent. So when you see your name, when you are being asked to come up, if you don't come up early and you are needed and you are not responding, somebody else, you may be replaced by somebody else. So that is how we should also pay attention whilst we are on the platform expecting our turn to come. So at any point in time, pay attention and make sure that when it is your turn, you are there to be reached handy. Now, my second question is about, I wanted to direct this to Coach Ben. There was a problem with the pre-sale site when there was withdrawals. You know, at a point when somebody engages or somebody registers, the commission, instead of coming for maybe 10%, then you see 20%. So that thing I saw something like that and I reported. So my withdrawal was reversed. Now, so when can we, when can that thing be restored and then we can do the withdrawal? That is what I wanted to ask him, but I don't know whether he's around. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much, leaders. Donc, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à tout ce que les top leaders ont déjà dit concernant
l'application. Vous devez être patient. Si vous êtes dans le groupe de tests, de ceux qui vont passer le test ensemble, vous devez être patient et surtout attentif, très en alerte. Parce que lorsque votre tour arrivera, il vous sera demandé de passer pour faire ce test. Il y a un processus pour vous enregistrer, pour installer la nouvelle application et tout. Mais si en ce moment, on vous appelle, on vous cherche dans tous les sens, on ne vous trouve pas, on va vous remplacer par quelqu'un d'autre, forcé. Donc, si vous êtes dans ce groupe, tous les messages qui arrivent dans ce groupe, vous devez prêter attention pour savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on demande de faire. Surtout quand vous voyez votre nom figurer quelque part, c'est qu'on s'adresse directement à vous. Vous devez chercher à savoir qu'est-ce que vous devriez faire ou bien qu'est-ce qu'on vous demande à faire. Sinon, vous serez remplacé par quelqu'un d'autre parce que nous devons évoluer et vous devez faire en sorte que les choses progressent. Maintenant, ma question, c'est par rapport à la prévente. Entre-temps, il y avait quelques perturbations au niveau de ce volet où souvent, lorsqu'on a demandé des retraits ou bien les commissions arrivaient en double. Donc, ce qui a fait qu'on a stoppé les retraits à ce niveau. Je voudrais juste demander quand est-ce que cela pourrait être revu. Merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Samolose. Yes, thanks for your contribution for the first one. Coachman, please, are you on the call here to take up the second question? The first question for us. The question is actually one. It says, when will the commission be restored for us? Leader, say please, Leader Gamson, please, can you respond? Leader, say, Coach. Yes. Madam Lily, for the best of my knowledge, the commission has been restored. Okay, when you claim is the normal claiming, but as at whether the withdrawals will go through is what I don't know, because what I have there, I made a top up and I was able to use it to top up on my pre-sale. Actually, I did not withdraw it personal, so I don't know whether the withdrawal will go through. But as at whether that window was restored, yes, it was restored. Everything was normal. So in that sense, I believe when you issue a withdrawal, it should be able to go through without any hitch or challenge. The withdrawal is possible, yes. Myself, I'll be able to withdraw, but what the Osai is asking, he says his hasn't been restored, and so he cannot withdraw. His side, his own was right. So yes, as it was reversed, now is that how do you call it? His bonus is sitting at his back office. So why issue a reward? It should go through. And because it was double, as he said, he should check and see whether it was deducted and left with what he's supposed to get or not. If it is still the what he doesn't supposed to get, that is still sitting there, then I believe he knows the percentage is 10%. He should calculate the 10%, take whatever that belongs to him, and issue the withdrawal and see whether it will go through, and leave the rest. Because I believe that is how I should try it, and let's see. But I believe if they have worked on it, it should, I mean, the unwanted one should be deducted and live with his actual withdrawal or his actual bonus, which he can withdraw. Yeah, thank you. Thank you very much. Je pense que la situation est déjà réglée à ce niveau. Vous pouvez faire les retraits qu'il faut. Et le fait que souvent les commissions arrivent en double, tout a été déjà arrangé au niveau de l'application et tout. C'est ce que je peux dire. Essayez et revenez-nous. Merci. Yes, Madame Lily. Thank you so much. And so we have Mr. Christopher Annie. Please unmute for us. Mr. Christopher Annie, unmute. Hello. Hello, sir. Hello, good evening, everybody.
Good evening, Yeah, sir. good. That's a good one from the management, and I want to greet all the leaders and management people are doing a very great job. My question is this: the pre-sale, is it meant for only content creators? That's just what I want to know. The pre-sale, is it meant for only content creators? Thank you. Thank you. Leader Gamson, please can you respond to this for us? Yes, thank you. I would say no, it's not for only content creators. And I believe maybe the one who introduced you did not do diligence by explaining everything. Or maybe you are not also maybe regular in our meetings, because we have been explaining almost every day that pre-sale is for everybody, whether you are a content creator or not. But there was an opportunity, but that opportunity has now expired. There was an opportunity that if you buy a pre-sale, you will be given the chance to create a new email, and then you create a YouTube channel. Then you hand over the channel to management to manage the channel. So you sit back, and then what you do is that every month you have a share that you receive. There was a percentage. I think the last promotion one, it ended in 0.5%. Revenue sharing, whatever amount that the channel will make, that will be your share every month, and it's for life. But that opportunity has passed. They were looking for 500 members, which is 500 channels. All right, but that has ended. But pre-sale is still on, and it's for everybody. And then, as you all heard from Coach Ben this evening, he said that they are coming up with another package when you buy a pre-sale that you can receive, which is also going to be another handsome one. All right, so we'll all wait for that one to come. So pre-sale is for everybody, not only content creators. Thank you. Oui, merci beaucoup. La question, c'était par rapport à la prévente. Est-ce que la prévente est dédiée seulement qu'aux créateurs de contenu? Je veux savoir. Bon, votre question, ça démontre que vous n'assistez pas régulièrement à nos sessions Zoom. Sinon, la prévente est pour tout le monde. Ce n'est pas une question de créateur de contenu ou qui que ce soit. La prévente, c'est pour tous les membres. Et la dernière promotion ou bien la récente promotion qui vient de terminer était de 0,5% de recettes ou bien de bénéfices que vous pouvez avoir sur votre chaîne YouTube. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dédié à certaines personnes et pas à d'autres. C'est quelque chose qui concerne la prévente, concerne tout le monde. Une fois que vous êtes membre de CTC Token, vous pouvez payer les BTT en prévente et avoir tous les avantages possibles. Merci beaucoup. Yes, Madame Lily, thank you so much. Thank you, Leader Gamsa. Yes, thank you so much, Gamson. And so we have Mr. Stephen Oyaga. Please unmute for us. Let's hear you. Yeah, good evening, everyone in the house. Good evening, sir. Yeah, my own is not a question. I just want to make an input because some of our members in our various groups, some of them used to complain that they don't used to see the link or they cannot join the Zoom meeting through the Zoom link. I'm just making an appeal to the management, just like what Mrs. Amadia does this evening, because she put the YouTube link on the platform. So I was able to quickly there to send it to our group so that people in our group who normally complain, they cannot join the Zoom meeting, they can join from the YouTube streaming. So I'm just making this appeal because there was a time for me as well, I cannot be able to join the Zoom because of network. So I just quickly run to the YouTube gallery to just go and search the streaming of that day. I was able to log it there. What I'm trying to say in essence is that
before the meeting will start, as you are posting the link of the Zoom, you should also try to put the link of the YouTube so that we can send it out to the people. Like me, I used to send it to the people whom I'm trying to convince to join this community. They don't confuse yet. I used to send the meeting link to them so that they can join to come and learn what CTC is trying to offer to the world. Like today, I send it to people who I'm trying to refer, about 3 of them, to join the meeting. Although I don't know if they are here, by tomorrow I will ask them. So I just want the management to try, as they are sending the Zoom meeting link, they should also put the YouTube link there so that we can send it to our various groups. Thank you. God bless you all. Merci beaucoup. Ma participation n'est pas en fait une question, mais c'est une doléance ou une requête que j'adresse au management par rapport à nos sessions Zoom. Il y a certaines personnes, souvent quand nous sommes dans certains groupes, qui se plaignent, qui n'arrivent pas à intégrer nos sessions Zoom, peut-être à cause de la connexion ou quelque chose que ce soit. Donc, je voudrais prier vraiment que du moment où nous envoyons les liens de Zoom, que les liens YouTube aussi soient en même temps disponibles pour qu'on puisse envoyer ça à nos partenaires pour qu'ils puissent rejoindre les sessions. Merci beaucoup. Thank you so much, Madam Anga. Thank you so much, Mr. Stephen Oyaga. But actually, we need to start the Zoom. We need to begin here before we can start live streaming. It's not possible for us to start live streaming before we start the Zoom here. And so the link cannot be posted before. We always need to start the Zoom before we can get in here and then do the live streaming. And so so we'll try our possible best to always post the link whenever it's ready. Thank you so much for that. Merci beaucoup, Monsieur Oyaga, pour votre requête. Mais notez que ici, on ne peut pas commencer, ou bien on ne peut pas partager le lien YouTube avant la conférence, parce que nous devons commencer ici sur Zoom avant de faire le direct sur YouTube. Donc, c'est au moment où on commence la conférence qu'on fait toute cette liaison. Et ensuite, lorsque nous avons le direct, c'est là-bas que nous pouvons prendre le lien pour balancer. Donc, je vous demanderai aussi de toujours faire l'effort pour nous aider dans ce sens. Parce qu'il n'est pas possible de trouver le lien YouTube, parce que la session doit démarrer et le direct va passer sur YouTube et c'est là qu'on peut récupérer le lien. Merci beaucoup. Thank you very much, Madam Hamdia. And finally, we have Mr. Banigo. Finally, that's what we said earlier. Mr. Banigo, please unmute. Let's hear you. Yes, good evening, everybody. Greetings to everybody. Am I audible? Yes, please. Please, my question goes like this. In terms of the referrals, where we do the referrals, maybe you drop your link on a YouTube channel, a Telegram channel, or an X channel. As in, those people who come through those links, through the YouTube, the Telegram, or the X channels, we cannot reach out to them through the app, at least to like encourage them or tell them how to go about it. Like I have so many referrals which I don't have their contacts in my phone. Maybe they might have gotten my link from my Facebook or my Twitter or wherever they might have gotten it. I cannot relate with them. That's my problem, because I can see some of my downlines being very dormant. So I don't know whether the something could be done on that so that we could reach out to our downlines to encourage them and also tell them what to do. Please, that's my question. Thank you. Thank you. Ma question, c'est... Thank you so much, Madame Lily. Ma question, c'est par rapport à certaines personnes que je réfère
souvent à travers ce que je publie sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais ces personnes, généralement, je ne les connais pas. Ils viennent s'enregistrer avec mon lien, mais je ne les connais pas. Je veux bien rentrer en contact avec ces personnes, les motiver, les encourager, parce que j'ai constaté que la plupart des personnes de mon équipe sont dormants, c'est-à-dire ils ne sont pas actifs. Moi, personnellement, je voudrais trouver un moyen de rentrer en contact avec eux, les partager ce que je sais de l'opportunité, comme les encourager à évoluer dans le système, mais je n'arrive pas à le faire. Je voudrais voir la possibilité que vous puissiez m'aider. Merci. Thank you very much, Mr. Banigo. But actually, I'll let Leader Gams respond to this. But when you are sending your link to those handles, we advise that you have a WhatsApp page and then include a link as well, so that when they join, they can automatically join your WhatsApp, and so you know where they are coming from. But Leader Gamson, please add on to this for us from the part of management. Yes, thank you so much. And I will tell my leader that he's not the only person. As it stands now, I'm suffering the way he's suffering. All right. But you know, we are not registering with our phone numbers, and it's also against rules and regulations for contacts to be given up. That's why on our app, you don't see it. From the beginning, management explained to us that they don't want any legal actions against us in future. So that's why they are trying to avoid some of those things. And now, the only thing that you can get in contact is your downlines rather chatting you. So in our app, that is where when you click on the Telegram chat bot, if you click on the menu and go down, you see upline information. So you'll be able to chat the person on the Telegram. So that is the only window there. And then even with the new app that we are building now, I think the day I did the app presentation here, you saw that there was a place they said chat app line. And I clicked on it, and then you saw that it took me direct to Coach Ben, because on the testing, we registered direct under him as a first level distance. So that is how it's going to be. If your downlines rather want to look for you, they will get you. All right. So I think there was also a suggestion, was it yesterday, that they should make a two-way communication. So we don't know how that one will play out. We don't know the legalities on that. But management will consider if it will be possible, the way in the new app you can chat your app line, then the app line too should be able to chat what? Downline. In that regard, we can only chat in the app. Okay, so let's see how that one will play. But as it stands now, it's only downlines that can chat uplines. So if anybody registers and have a problem, definitely if the person wants to contact you and the person comes to Zoom meeting, definitely he will hear some of this information and then they will chat you up. All right. And that is how it is, just like Madam Lily said. When you are sharing your link, make sure your WhatsApp group link is attached so that anybody who is really interested to do the project with you would definitely join your group. First, I was not doing it, but now I have started. And always I've been saying it, I have great leaders here who are part and parcel of us. They only saw my link on Facebook and they joined. All right, so that is how it is. Thank you so much. Thank you so much, Leader Gamson. Donc, par rapport à votre préoccupation, ce que je dirais pour ajouter à ce que Madame Lily a dit, c'est que actuellement, vous n'avez pas la possibilité, parce que c'est compte tenu de certains règlements, des lois, de la légalité et tout. Donc, le système n'a pas voulu pousser les choses dans le sens d'un numéro de téléphone et tout, pour des raisons ultérieures. D'accord? Donc, actuellement, ce que nous vous conseillons de faire, moi-même, je souffre comme vous êtes en train de souffrir là, mais là, je suis en train de trouver une autre formule
où j'ai trouvé une autre formule qui est toujours lorsque je laisse mon lien, j'attache cela avec mon groupe WhatsApp. Donc, une personne qui est vraiment intéressée à développer le projet, certainement va vous contacter ou va rejoindre votre groupe pour être dans une famille, dans une équipe. Mais ici, vous allez patienter parce que le travail est en train d'être fait sur la nouvelle application. La dernière fois, j'ai essayé. Si vous étiez là, vous allez voir que j'ai pu contacter directement le coach Ben parce que dans ce test-là, il est mon parrain direct. C'est à travers son lien que je me suis inscrit. Donc, nous sommes en train de voir la possibilité que les choses puissent se faire dans les deux sens, que le partenaire direct puisse contacter de la façon dont le partenaire direct peut contacter facilement son parrain, que le parrain aussi puisse le contacter et vice-versa. Mais pour le moment, vous devez vous assurer, lorsque vous envoyez vos liens sur les réseaux sociaux, que vous accompagnez cela de votre groupe WhatsApp. C'est ce que je peux vous conseiller de faire. Merci beaucoup. Thank you so All much, right. Leader Gamson. Thank you. Madam Lily, let me quickly add this one. Yes, what I want to add is there is a reminder to your downlines who are inactive. And you can find that when you click on team, and then when you click on team, you click level 1 friends. All right, and when you click level 1 friends, you see that those that are active and those that are inactive, and you see that envelope there. You click on the envelope, an email will be sent to those that are inactive, and the system will tell you the number that email or that message has been delivered to, and then those that have not, it's not been able to deliver to. I think that's one point that I've been using so much. And the new app that is coming, that one is incorporated as an automatic reminder. Okay, in that system, anytime any of a member, a Bitcoin member, the mining cycle is over, the Telegram bot will give you a message that your mining is over, and please go back and continue earning. And still, you are not able to open, or you do not open your Telegram, then there will be an automatic message to you. So in that app, it is going to be automated. It is not going to be for us like we app leaders clicking it manually, just like the way I explained. So for the old app, this is what we should be doing for now while we are waiting for the new app. Thank you. Thank you so much, Leader Gamson. Donc, en ajout de ce qui a été dit, par exemple, sur votre application, vous avez la possibilité d'aller et de faire peut-être réveiller les personnes inactives. Vous allez au niveau de votre équipe, vous regardez les listes. Il y a la première liste, la deuxième liste. Vous pouvez voir toutes les personnes inactives et vous, vous pouvez activer la cloche. Et automatiquement, il y a un email, un message qui sera envoyé à toutes ces personnes pour les dire de venir faire l'activité ou bien de venir tout simplement miner. Et le système vous dira le nombre de personnes à qui les emails ont été envoyés et ce que l'email n'a pas pu atteindre. Donc, c'est ce qu'on est en train d'utiliser pour le moment. Mais je crois bien qu'avec la nouvelle application, il y aura beaucoup d'évolution. Et actuellement, par exemple, aussi, vous pouvez constater que si vous êtes en fin de minage, fin de session de minage, vous avez automatiquement un message du robot qui vous rappelle que votre minage est terminé, votre session est terminée. Venez miner une nouvelle fois. Donc, c'est comme ça, c'est à travers juste ces astuces qu'on est en train d'avancer avec l'ancienne application, bien l'application que nous sommes en train d'utiliser actuellement, bien sûr. Mais il y aura vraiment de l'évolution avec la nouvelle application. Merci beaucoup. Thank you so much, Leader Gamson. Thank you so much, Queen Hamdia, for that. Family, this is all time can allow us tonight. Thank you so much. Leader Patrick Nakote Ofori, please end the program for us. Thank you.
Merci beaucoup. Je pense que c'est ce que nous avons pu vous réserver pour la journée d'aujourd'hui. Il y a leader d'Ossa qui avait levé la main. Revenez demain matin pour la session francophone, pour votre question. Donc, nous donnons la place à leader Euphorie Patrick pour clôturer. Merci. Thank you, Madam Lily, once again. And thanks to all members in the meeting. I just want to dock out my heart to everyone who is on the call. At least we are closing with a number of 285. I think is a remarkable achievement. We've done well. We were 300. I'm sure people were expecting to see codes, voucher code, but today we didn't get a code, so they started dropping one after the other. Yes, let's open up to learn. Instead of chasing codes, let's open up to learn. As Coach Ben told us, if you learn and you know by yourself, it helps you to gather more. So instead of chasing codes, let's try as much as possible to learn the system, navigate our ways through the system, and I'm telling you, it will be of good help to you yourself. We are moving out of our comfort zone to the external exchanges, and that place, you and your God. Okay, so if you learn now and we move there, you have the upper hand to navigate your way to have control over whatever you have mined. When you mine and they convert it for you, definitely you need to exchange it. You need to trade it. And if you don't know how to do it, definitely you'll be found wanting. So let's try and put ourselves down. Let's hold ourselves now and learn what Mr. Dr. Victor taught today. Marvelous. He said we should go and begin to work on Bybit because he wants us to use Bybit as our platform to learn the system. From here, please go and start downloading Bybit because when he is teaching, we will need to be moving alongside. Those of you who don't have Bybit, begin to download it now so that our next meeting, when he is taking us through, at least you understand it better. Thank you. And I want to thank management for making this opportunity. I think this is a lifetime opportunity and some of us don't want to go asleep. We want to be alive and see what CTC is having for us. And this thing cannot come to pass without our engagement. We need to put ourselves in. So let us all be part. Let's continue to invite. We shouldn't be selfish. Let's continue to invite more people. And when the monetization really begins, that is where you will see that the essence of inviting more people will be made real to you. Thank you. And I want to bless everyone. I want to thank everyone for being present. May God bless us. Good night. Thank you so much, Leader Patrick. Merci beaucoup. Donc, je remercie tout le monde. Il y avait du monde aujourd'hui. On était déjà à 300 personnes, plus de 300 personnes. Je pense bien qu'il y avait des gens qui attendaient pour intégrer la salle ou qui étaient sur YouTube également. Mais vous avez constaté que, bon, par après, la plupart qui étaient là juste pour le code, aujourd'hui, le management les a dribblés. Et pour la plupart, ils ont commencé par descendre de la conférence un à un. Ce que vous devez faire ici, vous ne devez pas venir ici pour le code. On n'est pas ici pour le code. Vous devez venir ici pour apprendre, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire les choses par vous-même, comme le dit le coach Ben, notre coach Ben. On n'est pas ici juste pour ces petits trucs-là. On est ici pour se former. Parce que là où nous allons, c'est un monde sans pitié.
quand nous irons sur les échangeurs au niveau de la plateforme des échanges et tout, là-bas, c'est là-bas que vous allez voir qu'il n'y aura personne d'autre pour vous guider. Ça serait vous et votre Dieu ou Dieu seul qui serait en jeu là-bas. Et moindre erreur, vous allez perdre beaucoup. C'est pour ça que le coach Ben et beaucoup de leaders ici nous demandent d'apprendre, de nous disposer à apprendre pour qu'on puisse maîtriser les fondements de cet écosystème ou de ce monde de Web3 avant que nous allions sur ces plateformes d'échange. Parce que là-bas, c'est un autre monde où si tu n'es pas préparé, si tu ne t'y connais pas, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, c'est pour ça que je vous demande, déjà aujourd'hui, nous avons parlé, le grand professeur Victor a parlé des portefeuilles. Il a mentionné le fait que nous aurons à travailler avec le portefeuille, la plateforme Bybit. Moi, je vous demande directement d'aller télécharger cette application Bybit et de commencer par vous familiariser avec cette application. Faites des recherches, lisez, écoutez les tutoriels par rapport à cette application, comment elle fonctionne. Déjà, préparez-vous avant la prochaine session pour que le mercredi prochain, par exemple, ou que ce soit le samedi, lorsque le leader Victor va revenir sur cet aspect, que vous serez beaucoup plus ouvert d'esprit, que vous puissiez mieux rapidement assimiler les choses. Vous devez vous former. Et lorsque vous vous formez vous-même d'abord, quand on vient pour vous donner la formation proprement dite, vous êtes plus aguerri, vous êtes plus à l'aise. C'est comme ça que nous devons évoluer. Je vous remercie tous. Merci. Thank you so much, Leader Patrick. Thank you so much, Leader Patrick, and that'll be all for now. We can unmute Madam the Lily, table. can you hear me? Hello, Coach Benny. Coach Benny, Hey. Yes. I was Okay, sure. so we were actually busy at the back end, but I was still here as well. Okay, I just want to put a quick information through. Okay, so our community members, let's actually safeguard our assets, okay? Because wherever there is money being made, you know, it attracts a lot of bad people, and they will come in they are wolves in sheepskin, you understand? So please, let's be careful. Let's be careful about, we're going all out, engaging people, inviting a lot of people. Some will pretend that we are coming as maybe your downline and come and sack you or come and actually hack you and all that. So we need to be very careful. I quite remember something of that sort happened to one man before. He came to me asking questions before we realized that this is what was happening. Meanwhile, the person pretended that he wanted to register under him, and he needed a top up because he has this amount, and this is in a different project, long time ago. Okay, and as he's trying to send the top up, the person has actually edited with QR code to get the money to his personal wallet. Meanwhile, this person came as if he's, you know, so some people may come to you or want to hack you or something, but they will try to play nice and all that. Okay, something just happened to one of our members. His BTT balance and USDT balance was totally wiped out by someone who registered under him. Hey, this is serious. Someone who registered under him wipe out his USDT and BTT. And some of these people, they are very, very, very intelligent, very, you know, these scammers. What they have learned, they can actually build something wonderful that can, but I wonder why they decide they just want to use it to do bad things. And this our app. The main reason why we decided not to use password is all because of this hacking thing. Because with password, when the person gets access to your password and username, that is it. So we decided to eliminate password using a third-party platform, which is what? The Telegram OTP, meaning you cannot use one OTP twice. Every now and then, if you want to log in, OTP will be sent
which will at least minimize this form of account hacking and all that. So if you now allow the person to get access to your Telegram, if the person get access to your Telegram, that is it. So you have to protect your Telegram, because your Telegram is now like the visa or the passport to your account now. So even if the person have your email and put it in there, without your Telegram, the person can never get the code, because the code will only be sent to your Telegram. So protect your Telegram. Activate two-factor authenticator on your Telegram, so that if someone tries to log in from anywhere trying to hack your Telegram, you will be prompted, or the person will be prompted to enter two-factor authenticator code, which probably the person may not know, and that will save you. If not, if the person is able to take over your Telegram, the person can have access to most of your information. If the person has been following you, especially if the person has been following you. So with this, automatically it's clear that this hacker is actually in the person's WhatsApp group or somewhere and has been following and is actually monitoring every detail and all that. Within 2 days or 3 days, the person registered. This person knows much about how to even go and do transfer. And unfortunately, or is it even fortunately, you have activated transfer on your USDT. The reason we don't want to activate transfer for everyone, but we want to activate for only leaders, some few leaders. Transfer is already activated on your USDT, including BTT on the users or the members' account. He went to P2P to go and sell everything at any rate at all and add it to the USDT that is there and cash out everything, transfer everything, because you have already activated transfer on the wallet. So he transfer everything from what? From your account. Fortunately, our system did not permit the person to do withdrawal, because we now activated no withdrawal for less than 30 days registration. So that is what has saved him. And maybe the second part that will save him is the delay in the processing of withdrawal. If not, you have just cashed out over $80-something from your account without even suffering doing anything for you. So please, and please again, your Telegram is very, very important. Find a way to secure it, because if someone gets access to it, the person can get OTP. If the person is following you and know what you do, he can just put your details and get OTP on your Telegram and log in, and that is it. It's very important. Please, and please again, educate your team members. Let them know. If the harm is already caused and you come to us, we cannot do anything about it. Fortunately, the money was still sitting in the wallet and it has been reversed. So what if we get into the new infrastructure where things are automated? What happens? Please, and please again, let's take note of this. It's very important. Security for our system or our wallet, our personal ones we need to do to help mitigate this issue. Let's do it. Thank you so much, and then good night to everyone. Bye-bye. Thank you so much, Ben. Merci beaucoup, Coach Ben. Donc, je suis revenu pour un point très, très crucial, très important. Il s'agit de la sécurité de vos comptes, de notre écosystème. Depuis tout ce temps, pourquoi nous avons pris le temps avant d'arriver là où nous sommes actuellement et que nous allons passer sur l'infrastructure où tout sera automatique? Parce que je sais, nous savons que à l'allure où les choses vont démarrer maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont arriver, même souvent dans votre organisation, des gens qui vont venir pour souscrire avec vous, mais avec des mauvaises intentions. Je parle bien des arnaqueurs qui savent toujours là où il y a l'argent et qui y vont là-bas. Les expériences, nous avons déjà vécu ça. Je parle de quelque chose il y a des années de cela. On était dans un système où l'évolution, les choses étaient bien, on évoluait bien, et d'un coup, quelqu'un est venu, il a souscrit et il voulait faire des trucs
ces personnes, ils sont très, très intelligents. Vous ne saurez pas à quel moment il va vous dribbler. Et cette personne qui a même souscrit sous cette dernière, c'est lui qui a vidé le compte de son parrain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour cela que ici, dans notre écosystème, nous avons choisi le Telegram. Parce que ici, la sécurité est de taille avec Telegram. Une personne peut peut-être avoir accès, disons, à votre compte, mais il ne peut pas avoir accès à votre Telegram à moins que vous le donnez cet accès. Vous le donnez l'accès de Telegram. Et c'est pour ça que nous faisons tout possible pour que, à chaque fois que vous voulez vous connecter, très souvent, on vous demande le code. Parce que cette personne ne peut pas prendre le contrôle de votre compte sur un temps donné. Il sera bloqué parce qu'il n'a pas le Telegram, le code qui est envoyé à chaque fois sur Telegram pour pouvoir intégrer et évoluer dans le système. Donc, je rappelle une fois encore, sécuriser votre compte Telegram, c'est très important pour l'évolution dans notre système ici. Nous n'avons pas encore trouvé quelque chose de mieux pour mettre en sécurité tous nos partenaires et l'écosystème aussi, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est là, ici, on parle toujours de Telegram et nous ne cessons de vous dire de faire très, très attention parce que actuellement, par exemple, une personne peut arriver peut-être à faire ses magouilles, mais on est dans l'ancienne formule et il ne pourra pas faire sortir de l'argent parce qu'il ne peut pas faire sortir de l'argent, bien sûr, parce qu'il n'aura pas le code qu'il faut pour faire le retrait. Donc, l'argent sera stabilisé dans le compte comme ça. Mais imaginez qu'on arrive sur la nouvelle infrastructure et que vous vous laissez berner par quelqu'un comme ça. Une personne ne doit pas venir vous dire de lui donner votre téléphone et vous allez lui donner le téléphone comme ça. Si vous ne vous y connaissez pas dans le domaine, vous n'êtes pas autorisé à donner votre téléphone parce que ce qu'il y a dans votre téléphone, c'est votre vie en quelque sorte. Donc, une personne qui a accès à votre téléphone peut faire ce qu'il veut de votre téléphone et après tout, c'est des conséquences que vous allez constater. Vous pouvez revenir vers nous, mais on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose parce que les dégâts seront déjà créés. Pour l'ancien système dans lequel nous sommes actuellement, la personne ne pourra pas, bien évidemment, prendre votre argent ou quoi que ce soit. Mais quand on va passer sur la nouvelle application, c'est automatique là-bas. Si vous vous laissez tromper par quelqu'un, c'est fini. Vous allez perdre des actifs comme ça. Donc, c'est très important. Prenez cela comme vraiment une notification et partagez cette information de sécurité à tous vos partenaires. Que chacun vraiment sécurise ses données, sécurise son téléphone, sécurise son Telegram. C'est très, très important pour l'évolution dans ce système et pour vraiment avoir les fruits de tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Cet aspect est très important, je le dis et je le répète. Merci beaucoup. Thank you so much, Coach Ben. Thank you so much for that one. Always watching our back for us. Yes, we had it. Let's all be vigilant. Thank you so much, Madam Hamdia and everyone. It's bye-bye for now. We can and say goodbye to each other. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Bye. Bye. Everybody, bye Be vigilant. bye. Tomorrow. Bye. Be vigilant. Bye bye, each and everyone. Thank you all for coming in.